바이블 1311 니마야 4 느헤미야 4장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 4. When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews and in When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. When Sanballat heard that, 산발랏이 들었는데, 데디아를 들었는데, we were rebuilding the wall. We were rebuilding the wall. 우리가 rebuilding the wall 한다는 것을 들었습니다. He became angry and was greatly incensed. 그 산발랏이 he became angry, 화가 나고 was greatly incensed, 아주 크게 incensed 되어서 he ridiculed the Jews. He ridiculed the Jews. 그 유대인들을 조롱을 했습니다. ridicule 했습니다. 말도 안 되는 소리를 할 때 ridiculous라는 말을 많이 해요. ridiculous. 그 유대인들을 ridicule the Jews. 유대인들을 조롱했습니다. 지금 예루살렘 성벽을 쌓고 있는 그 유대인들을 ridiculed. the presence of his associates in the army of Samaria, he said, "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?" And in the presence of his associates and the army of Samaria. 그리고 산발랏이 in the presence of his associates, 그의 associates, 그와 함께한 사람들, 그의 동료들, associates들 앞에서 in the presence of his associates and the army of Samaria, 그리고 사마리아 군대 앞에서 he said, 그가 말하기를 What are those people Jews doing? What are those people Jews doing? What are those? 이것이 뭐냐? What are those people Jews doing? feeble 하면 연약한, feeble Jews. 연약한 유대인들이 뭘 지금 이거 하는 일들이 뭐냐? What are those people Jews doing? What are they doing? 하면은 그들이 지금 뭘 하고 있냐? 근데 those people Jews, 이 연약한 유대인들이, 이 나약한 유대인, 이 feeble Jews들이 하는 일이 뭐냐? What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? 그들이 성벽을 복구하겠다고, restore 하겠다고. Will they offer sacrifices? 그들이 희생 제물을 offer 하겠다고. Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Will they finish in a day? 그들이 하루 만에 그것을 끝낼 것이냐? Will they finish in a day? In a day, 하루 만에 finish in a day 하겠다고? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble burned as they are? Can they bring the stones back to life? 그들이 할 수 있냐? Bring the stones back. Bring back 하면 도로 가져오는 것인데, bring the stones back to life. Bring the stones back to life. 돌들을 다시 살아있게끔 back to life. 생명이 있는 돌들로 다시 가져올 수 있냐? 돌들을 다시 이제 그렇게 성벽을 쌓을 수 있냐는 말인데, 어디로부터? From those heaps of rubble burned as they are. 어디로부터 가져오느냐? From those heaps of rubble. rubble 하면은 무더기를 말하는데, heaps of rubble이니까, those heaps of rubble이니까 돌무더기. 돌이 이제 성벽에서 무너져서 heaps of rubble로 되어 있는 burned as they are. 그 돌들이 burned, 불타버린 돌들도 이제 열을 받으면은 이렇게 불타버리는 그런 거무튀튀하게 그렇게 되어버리는데, 그런 돌들을 가지고 from those heaps of rubble burned as they are.
그런 돌들을 가지고 can they bring the stones back to life? 그 돌들을 다시 bring back to life 할 수 있다고 하느냐, 생각하느냐. Tobiah the Ammonite, who was at his side, said, "What are they building? If even a fox climbed up on it, he would break down their wall of stones." Tobiah the Ammonite, who was at his side, said. 그리고 암몬 사람 토바야, 앞에 이제 산발랏이 나왔고 토바야가 또 나와가지고 암몬 사람인데, 토바야 the Ammonite, who was at his side. 그는 그의 편에 서서, 그 산발랏 편에 서서 말하기를, What they are building, if even a fox climbed up on it, he would break down their wall of stones. What they are building, 그들이 쌓고 있는 것이 what they are building, 그것이 만약에 if even a fox climbed up on it, even a fox, fox는 여우인데 even fox가 climbed up on it, 그 위에 climb up, 올라갈 때 여우가 그 위에 만약에 여우조차 거기에 올라간다면은 if 만약에 even a fox climbed up on it, if even a fox climbed up on it 한다면은 he would break down their wall of stones. would break down 할 수 있을 것이다. would break down 그 무너뜨릴 수 있을 것이다. 무너질 것이다. would는 이제 과거도 되고 미래도 되고, would 여기서는 만약에 fox가 climbed up on it 한다면은 그 성벽이 would break down, 그 성벽이 would break down, 무너질 거, break down 할 것이다. their wall of stones, 그 돌들의 그 성벽들을 그 여우가 올라간다 할지라도 would break down 해버릴 것이다. Hear us, O our God, for we are despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in the land of captivity. Hear us, O our God, for we are despised. Hear us, O our God. 우리 하나님 들으소서. For we are despised. 왜냐하면은 we are despised. 우리가 경멸을 당합니다. We are despised. Hear us, O our God, for we are despised. Turn their insults back on their own heads. Turn their insults back. Turn back. 도로 이렇게 도로 돌려주는 건데, turn their insults, 경멸, insults, 그 경멸을 turn their insults back on their own heads, 그들 자신의 머리로 돌리소서. turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in a land of captivity. give over 하면 내어주는 것인데, give them over, 그들을 내어주소서. give them over, 무엇으로? as a plunder. plunder 하면은 전쟁을 할 때 그 노획물을 말하는데, 전쟁의 노획물처럼 as plunder. 어디에? in a land of captivity. 포로들의 땅으로 그들을 give them over, give over, 그들을 내어줬어. 그러니까 그 우리를 인설트하는 그들을 전쟁의 노획물로 잡혀가게, 전쟁에서 패하게 하소서. Give them over as plunder in a land of captivity. In a land of captivity. 포로의 땅으로 그들이 잡혀가게 하소서. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight, for they have thrown insults in the face of the builders. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight. Do not cover up their guilt. 그들의 죄를 cover up, 완전히 덮는다는 것인데, up 하면은 완전히라는 뜻에, clean up 하면은 완전히 깨끗하게 있습니다. clean up. cover up their guilt. Do not cover up their guilt. 그들의 죄를 완전히 덮지 마소서. Do not cover up their guilt or blot out their sins. blot out, 지워버리는 건데, blot out their sins from your sight. 당신의 눈에서 그들의 죄를 blot out, 지우지 마소서. blot out 하지 마소서. For they have thrown insults in the face of the builders. 왜냐하면 그들이 they have thrown insults,
have thrown 던지는 건데 have thrown 하니까 그들이 경멸을 합니다. They have thrown insults in the face of the builders. 건축자들의 면전에서 in the face of the builders. in the face of the builders. 건축하는 그 사람들의 성을 보수하는 그 사람들 앞에서 they have thrown insults. 경멸을 던지고 있습니다. 경멸하고 있습니다. So we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart. So we rebuilt the wall till all of it reached half its height. 그래서 we rebuilt the wall. 우리가 이 성벽을 rebuilt, 재건을 합니다. rebuilt the wall 언제까지? till all of it reached half its height. all of it. 그 성벽 모든 것이 all of it reached half its height. 그 높이의 절반에 도달할 때까지 so we rebuilt the wall. 우리가 성벽을 재건을 합니다. 절반까지는 우리가 최선을 다해서 하겠습니다. 왜냐하면 for the people worked with all their heart. 그 백성들이 the people worked with all their heart. 그들의 온 마음을 다해서 일하고 있기 때문에 우리가 그 성벽이 reached half its height. half its height. 그 높이가 half, 절반이니까 half its height에 도달할 때까지 we rebuilt the wall. 우리가 성벽을 재건을 합니다. But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the men of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead and that the gaps were being closed, they were very angry. But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the men of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead and that the gaps were being closed, they were very angry. 그러나 when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the men of Ashdod, 산발락과 도비아와 그 아랍 사람들하고 암몬 사람들 그리고 아스돗의 그 남자들이 heard that, 들었을 때에 heard that the repairs to Jerusalem's walls had gone ahead. 그 repairs, made repairs 하는 보수 공사를 하는 성벽에 made repairs 하는 to Jerusalem's walls, 예루살렘 성벽의 보수 공사가 had gone ahead, go ahead 하면은 진전이 되는 것인데 had gone ahead, 진전이 됐다는 소식을 듣고 그리고 and that the gaps were being closed, 그 gaps, 성문과 성벽 사이, 성벽과 성벽 사이가 이렇게 무너져서 불타고 갭이 있는데 the gaps were being closed, 그 갭이, 그 간격이 being closed. 그것이 메워졌다. being closed. 메워지고 있다는 were being closed. The gaps were being closed 된다는 그 소식을 들었을 때 they were very angry. 그 산발락과 도비아 이런 사람들이 아랍 사람과 암몬 사람들이 they were very angry. 아주 화가 났습니다. very angry. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. 그들이 그 산발랏, 도비아, 아랍, 암몬 이런 사람들이 they all plotted together to come and fight against Jerusalem. plot 하면은 음모를 꾸미는 건데 음모를 꾸미는 건데 they all plotted together 함께 plotted 음모를 꾸몄는데 무슨 음모를 꾸미느냐? to come and fight against Jerusalem. 와서 그 예루살렘을 대항해서 싸우기로 한판 싸우기 한판 붙기로 그렇게 plotted together 같이 산발랏 도비아 그 아랍 사람 암몬 사람들이 plotted together 그 음모를 모의를 했습니다. 그리고는 stir up trouble against it. stir up 소동을 일으키는 건데 stir up trouble against it. 그 예루살렘을 대해서 stir up trouble 아주 어려움을 유발시키는 어려운 소동을 일으키는 stir up trouble against it 하게 되었습니다.
But we pray to our God and posted a guard day and night to meet these threats. But we pray to our God and posted a guard day and night to meet this threat. 그러나 우리가 we pray to our God 하나님께 기도하고 posted a guard day and night. posted 하면은 거기 post 하면은 이제 그 웹사이트 할 때에 그 페이지를 이렇게 만들어서 그것을 보내는 걸 포스트라 그러는데 posted 그것도 포스트 뭐 편지를 보낼 때 이제 우체국 할 때 포스트 오피스 하면 posted 하면은 뭐를 이제 보냈느냐 posted a guard 수비하는 사람을 보냈다는 말인데 posted a guard 수비하는 사람을 배치를 이렇게 시키고 posted a guard day and night 밤낮으로 posted a guard day and night to meet this threat 이 위협에 직면하기 위해서 이 위협을 마주하기 위해서 posted a guard day and night 하게 되었습니다. 그리고 pray to our God 하나님께 기도했습니다. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. There is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. 한편, meanwhile, the people in Judah said, 유다에 있는 백성들이 말하기를, the strength of the laborers is giving out. The strength of the laborers, 노동하는 사람들의 그 strength, 기력이, strength가 is giving out. give out 하면은 밖으로 줘버리니까 힘이 빠져버리는 건데, giving out. 그 strength가 다 빠져버리는, 힘이 다 빠져. 얼마나 열심히 그렇게, 위협 가운데서 도비야 산발랏하고 아람 사람, 암몬 사람을 위협 가운데서 성벽을 리빌드 하려고 하니까 the strength of the laborers is giving out. 힘이 다 빠졌습니다. 노동하는 사람들의 기력이 giving out. And there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. 그리고 there is so much rubble한 무더기를 말하는데 so much rubble, 많은 그 돌 무더기가 거기에 있는데 we cannot rebuild the wall. 우리가 성벽을 리빌드 할 수 없는 그런 so much rubble이 이렇게 아직도 많이 남아있는 가운데 그 절반 정도는 쌓아보려고 half the wall height, 그 절반은 이렇게 쌓아보려고 노력을 하지만 그러나 there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Also, our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. Also our enemies said 하기를 before they know it or see us, 그들이 알기 전에, 우리를 보기 전에 we will be right there among them and will kill them and put an end to the work. 도비야 산발랏과 아랍과 암몬 그 사람들이 뭐라고 얘기하냐면은 before they know it or see us. 그들이 알기 전에, 이스라엘 백성들이 알기 전에 we will be right there. 우리가 바로 거기로 갈 것이다. We will be right there among them. 그들 가운데 가서 we will kill them. 그들을 죽이고 put an end to the work. 그 일을 못하게 끝장을 낼 거다. put an end 하면 끝을 내는 건데 put an end to the work 할 것이다. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over. 그때 이제 유대인들이 the Jews가 who lived near them 그들 가운데 도비야 산발랏과 아랍 사람, 암몬 사람들 가까이에 살고 있는 유대인들이 와서는 말하기를 told us 10 times over. 10번 이상을 그렇게 말을 했는데 10번을 그렇게 told us 10 times over.
10번을 거의 반복을 해서 말하기를 Whenever you turn, they will attack us. wherever가 아니고 wherever you turn. 너희가 이렇게 돌아서는 성벽이 이제 이렇게 가면은 뭐 꺾이기도 하고 이렇게 쭉 그런 식으로 되어 있으니까 wherever you turn. 너희가 turn 하는 그 곳이면은 they will attack us. 그들이 우리를 공격할 거다. Wherever you turn, they will attack us. 그들이 그 turn 하기 전에 기다리고 있다가 they will attack us. 우리를 공격할 거다. Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families, with their swords, spears, and bows. Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places. 그래서 therefore I는 이제 느헤미야 말하는데 I stationed some of the people. stationed 주둔을 시켰는데 stationed some of the people. 그 사람들의 일부를 stationed some of the people behind the lowest points of the wall. 어디 뒤에다가 주둔을 시키냐면은 lowest points of the wall. 성벽의 가장 낮은 곳, lowest points. 그 가장 낮은 곳에 이제 숨어 있을지도 아마 모르기 때문에 거기에 stationed 주둔을 시켰는지 behind the lowest points of the wall에 at the exposed places. 거기 드러나는 exposed places에 at the exposed places에 가장 낮은 the lowest points of the wall에다가 주둔을 시켰습니다. Posting them by families with their swords, spears, and bows. 그들을 posting them by families. 가족대로 그들을 보냈는데 posting을 했는데 posting them by families with their swords, 칼과 spears, 창들과 and bows. 활들을 갖고 무장을 시키고는 posting them by families. 가족별로 거기를 지키도록 했습니다. The lowest points of the wall. 성벽의 이제 가장 낮은 그 지점에. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons and your daughters, your wives and your homes. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people. 그래서 내가 그것을 이렇게 look over, look over 이렇게 쭉 바라보는 거니까 after I looked things over 그 상황들을 after I looked things over look over 한 이후에 I stood up and said to the nobles 내가 일어서서는 nobles 귀족들과 the officials 관리들과 the rest of the people 백성들의 나머지 사람들에게 말하기를 do not be afraid of them 그들을 두려워하지 마라. Do not be afraid of them. Remember the Lord. 여호와를 기억해라. Who is great and awesome and fight for your brothers. 그 여호와는 who is great and awesome. 크고 놀라우신, 크고 경외로우신 great and awesome. Who is great and awesome. 그 여호와는 great하고 awesome하시다. 그리고 fight for your brothers. 너의 형제들을 위해서 싸우시는 Remember the Lord. 그 여호와 하나님을 기억해라. Your sons and your daughters, your wives and your homes. 너의 형제들과 아들들과 딸들과 wives and your homes. 너의 아내들과 가정을 위해서 싸우시는 분은 바로 여호와시다. 그러니까 remember the Lord. 그 여호와 하나님을 기억을 해라. When our enemies heard that we were aware of their plot, and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to his own work. When our enemies heard that we were aware of their plot and that God had frustrated it. 우리의 원수들이 when our enemies heard that 들었는데 we were aware of their plot and that God had frustrated it. 우리가 이제 이스라엘 백성들이 we were aware of their plot. 그들의 산발락과 도비아를 비롯한 아랍 사람들과 암몬 사람들의 그러한 계획을 플랫을
알았다는 것을 듣고, 그리고 God had prostrated it. 하나님께서 그것을 prostrated. 그것을 이제 무력하게 prostrated 했다는 그것을 알았을 때에 we all return to the world, each to his own work. 이렇게 돌아서는 그 지점에서 뭔가 업무를 꾸미고 있었는데 그것을 알고 이제 대비를 해서 그것을 무력화시킨 것인데, 그래서 we all return to the world. 우리가 이제 다시 성벽으로 돌아가서 each to his own work. 각자 하는 그 일자리로 each to his own work. 각자 성벽으로 we all return to the world. We all return to the world 하게 되었습니다. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were... From that day on, 그날로부터 from that day on, half of my men did the work. Half of my men did the work. 내 사람들의 절반이 did the work. 일을 하게 됐습니다. Half of my men did the work. 뭘 하는 동안에 while the other half were equipped with spears, shields, bows and armor. 그 나머지 the other half, 나머지 절반은 equipped with spears, 창, shields, 방패, bows, 활과 and armor. 갑옷으로 이렇게 그것을 무장을 한 사이에 half of my men did the work. 내 절반은 일하고 절반은 또 이렇게 그 산발락과 도비아를 비롯한 그 아랍과 암몬 사람들이 쳐들어오지 않을까, 그것을 이제 방비를 해야 되니까 the officials posted themselves behind all the people of Judah. 그 관리들이 the officials가 posted themselves, 그들 스스로를 posted, 그게 이제 posted를 배치를 하게 됐는데 posted themselves 어디에? behind all the people of Judah. 모든 유다 백성들의 뒤에다가 officials posted themselves. 관리들이 공무원들이 먼저 거기 나서서 이제 그들 스스로를 behind all the people of Judah, 유다 백성들 뒤쪽으로 그렇게 그들이 posted themselves, 그들 스스로 이제 배치를 하게 되었습니다. Building the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Who were building the wall? 그들은 유다 백성들은 building the wall, 이제 성벽을 이렇게 재건하는 사람들, 그 뒤에는 officials들이 있었고, those who carried the materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Those who carried the materials, 그 돌이나 이렇게 목재나 그런 것을 나르는 그런 사람들, those who carried the materials did their work with one hand. 그들이 한 손으로 그것을 했고, 그리고 held a weapon in the other. 다른 손으로는 무기를 잡고, 한 손으로 돌을 들고 갈 수 있는지 모르겠는데 이제 표현을 이렇게 했지만, 그렇게 held a weapon in the other. 다른 쪽에는 무기를 갖고, 또 이제 한편으로는 carry the materials, did their work with one hand. 한 손에는 노래도 있듯이 한 손으로는 뭐를 잡고 한 손으로는 또 쟁기를 잡고, 그렇게 한 손으로는 그런 아마 노래도 있는 것 같은데, 그렇게 building the wall, 성벽을 재건을 했습니다. And each of the builders wore his sword at his side as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me. And each of the builders wore his sword at his side as he worked. Each of the builders, 그 건축하는 사람들 각자가 each of the builders wore his sword at his side. 그 옆에 wore his sword 하면은 칼을 찼다는 말인데, where were one, wore his sword at his side as he worked. 그가 일하면서 칼을 차고, each of the builders wore his sword at his side as he worked. But the man who sounded the trumpet stayed with me. 그러나 the man who sounded the trumpet, 트럼펫을
불다. sound the trumpet. 트럼펫을 부는 사람. The man who sounded the trumpet stayed with me. 그 사람은 내 옆에 있었습니다. 만약에 무슨 일 연락이 오면은 산발랏이나 도비아나 아랍과 암몬 사람들이 이렇게 오게 되면은 the man who sounded the trumpet. 그 트럼펫 부는 사람들이 느헤미야 옆에서 이제 sounded the trumpet 하려고 한 모양인데. Then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people. 그래서 내가 nobles, 귀족들과 the officials, 관리들과 the rest of the people, 백성의 나머지 사람들에게 말하기를 the work is extensive and spread out. 그 일이 extensive, 이제 연장이 되고 and spread out, 이렇게 spread out 됐다. The work is extensive and spread out, 펼쳐졌다. 그것이 이제 일거리가 지금 이렇게 쭉 있게 됐다. The work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. 우리가 widely, 아주 넓게 separated from each other along the wall. 그 성벽을 따라서 서로 각자가 widely separated, 이렇게 넓게 지금 separated, 이렇게 분산이 된, 분리가 된, we are widely separated from each other 된 그러한 상태다. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. God will fight for us. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. 그래서 지금 넓게 일이 이제 extensive 되가 spread out 된 그러한 상태이기 때문에 wherever you hear the sound of the trumpet, 너희가 트럼펫 소리를 듣게 된다면은 멀리 있어가지고 잘 보이지도 않고 트럼펫을 불게 된다면 wherever you hear the sound of the trumpet, 트럼펫 소리를 들을 때 듣는 어느 곳에서든지 join us there. 거기에서 함께 조인을 해라. 함께 뭉쳐서 our God will fight for us. 우리 하나님께서 우리를 위해서 싸울 것이다. 트럼펫을 불게 되면 이제 적들이 이렇게 침략을 했다. 그런 신호로 받아들여야 되니까. So we continued the work with half the men holding spears from the first light of dawn until the stars came out. So we continued the work with half the men holding spears from the first light of dawn till the stars came out. So we continued the work with half of the men holding spears. 우리가 일을 계속했는데 we continued the work with half the men holding spears. half the men, 그 사람들의 절반이 뭘 잡고 holding spears, 창을 잡고 from the first light of dawn, 언제부터? the first light of dawn, 새벽의 첫 빛이 있을 때부터 till the stars came out, 그 별이 came out, 별이 나올 때까지 새벽에 이렇게 새벽 from the first light of dawn부터 새벽빛이 이제 이렇게 있을 때부터 till the stars came out, 그 별이 나올 때까지 밤 늦게까지 그렇게 일을 했는데 절반은 with half the men holding spears, 절반은 이제 무기를 들고 나머지 절반은 그렇게 일을 하는데 새벽부터 밤 늦게까지 그렇게 일을 했습니다. 이제 느헤미야가 13장까지 이렇게 쭉 보면은 이 성벽 완공을 이렇게 일을 해서 52일 만에 완공을 하는 그런 기록이 나오게 되는데, At that time I also said to the people, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night so they can serve us as guards by night and workmen by day. At that time I also said to the people, 그 당시에 at that time I also said to the people, 내가 또 백성들에게 말하기를 have every man and his helper stay inside Jerusalem at night. have 사역동사 하게 하라. have every man and his helper. 모든 남자들과 그를 돕는 자는 stay 하게 하라. stay inside Jerusalem. 그 예루살렘 안에 stay 하도록 해라. at night. 언제? 밤에. So they can serve us as guards by night and workmen by day. 그래서
그들이 they can serve us, 우리를 서브할 수 있도록 as gods, 그 수비대로서 by night, 밤 동안에도 그걸 할 수 있도록 수비를 할 수 있도록 and workmen by day, 그리고 이제 낮에는 워크맨들이, 밤에는 수비하는 사람들이, 그렇게 낮에는 좀 잘 보이고 아무래도 시야가 다 확보되고 하니까 워크맨들이 하고, 밤에는 이제 그 창을 든 수비 전문 이제 그 가스들을 이렇게 그 가스들을 세워서 한 모양인데, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night. 모든 남자하고 그를 돕는 사람은 밤에 예루살렘 그 안에 스테이하도록 해라. Neither I, nor my brothers, nor my men, nor the guards with me took off our clothes. Each had his weapon, even when he went for water. Neither I nor my brothers nor my men nor the guards with me took off our clothes. Neither no 계속 나오는데 A도 아니고 B도 아니고 C도 아니고 neither I 나도 아니고 nor my brothers 내 형제들도 아니고 nor my men 내 사람들도 아니고 nor the guards 그 수비하는 사람 수비대도 아닌데 with me 나와 함께 took off our clothes. took off our clothes. took off 하면은 took off 벗는 건데 took off our clothes. 우리의 옷을 벗는 사람, 나와 함께 옷을 벗는 사람이 neither I nor my brothers nor my men nor the guards. 옷을 벗지 않았다는 말인데 each had his weapon even when he went for water. each had his weapon. 각자가 그 무기를 잡고 옷도 벗지 않고 even when he went for water. 물 들어갈 때조차도 each had his weapon. 그 무기를 이렇게 가지고 항상 가지고 다니면서 경계를 하면서 일을 하는 그러한 이제 상황에 예루살렘 성벽을 재건하는데 도비아와 산발렛과 아랍 사람과 암몬 그 족속들의 위협을 무릅쓰고 이렇게 성벽을 이렇게 새벽부터 밤 늦게까지 재건하는 그런 내용이 느헤미야 4장에서 기록되어 있습니다.